Right. Coming to next question. The quadratic polynomial, the sum of whose zeros is minus 5 and their product is 6 okay, ante we have to find the equation of a quadratic polynomial here. The quadratic polynomial in which the sum of whose zeros is minus 5 and their product is 6 ante sum of zeros vachi minus 5 anamata, product vachi 6 anamata. So then that will become sum of zeros ante enti, given sum of zeros is minus 5, sum of zeros is minus 5, that means alpha plus beta is minus 5. Okay, so given sum of zeros is minus 5, and in the similar way product alpha into beta is given as 6. So alpha plus beta minus 5, alpha beta 6 అంటే అంతే కదా. ప్రోడక్ట్ అంటే ఏంటి, ఆల్ఫా బీటా, డైరెక్ట్గా ఆల్ఫా బీటా ఇచ్చేసాడు. సమ్ ఆఫ్ జీరోస్ అంటే ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఎంత ఇచ్చాడు, minus 5. వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్. నౌ when alpha comma beta are known, okay, to find quadratic equation, ఎప్పుడైనా కానీ ఆల్ఫా బీటా తెలిసినా లేదా ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా రెండూ తెలిసినా క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ కనుక్కోవాలి, ఆర్ ఫార్ములా ఆఫ్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ టు ఫైండ్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ద ఫార్ములా ఈస్ x square minus of alpha plus beta into x plus alpha beta is equal to 0. So that means x square minus of alpha plus beta, direct ga ఎంత ఇచ్చాడు, sum of zeros ఎంత ఇచ్చాడు, minus 5, direct గా ఇచ్చేసాడు, minus 5 plus alpha beta ఎంత ఇచ్చాడు, 6 is equal to 0. That means x square plus 5x plus 6 is equal to 0. సో దీనే మనము k తో కూడా మల్టిప్లై చేసుకోవచ్చు. ఓకే, రైట్, థ్యాంక్ యూ.